Okay, we're going to do part 7 of the Swedish fighter pilot series. I have, it's been a little bit since I've done the last one of these. I had a whole slew of videos that I've gotten out, and I'm working my way through the Whiskey on the Rocks documentary. If you haven't seen the first part of that yet, I put it out, I believe, yesterday, and you can see it through Google Docs. So just click on the video that says Whiskey on the Rocks, and then in the description box and in the comments, you can see a link to the Google Doc where the actual reaction is. The reason I did it that way is because YouTube blocked it whenever I put it out. So I'm also going to try to start a Patreon. If there is a way for Patreon to let people see it for free, then I'm going to start a Patreon and I'm going to upload it to Patreon. That way I don't have to worry about Google. But with all that being said, we're going to do part 7 of the Swedish fighter pilot series today. I'm going to try to get the next part of the documentary out also today, but no promises. It depends on how quiet it stays here around the house. Remember, if you like the channel, want to support what we're doing over here, keep us growing, you can like, comment, subscribe. You could join the Discord. I'll put the link to that in the description box down below. But let's jump into it. Part 7. Vi här i Linköping, vi är andra helikopterskvadron. Geografiskt det finns det första skvadron uppe i Norrland. Sen har vi tredje skvadron nere i Ronneby. De flyger och understödjer marinen i första hand. Här i Linköping finns också fjärde helikopterskvadron, alltså särskilda helikoptergruppen som flyger mot specialförbanden. Vi flyger mycket jägarsoldater och annan trupp. Vi understödjer också civila samhället. Just nu då sjuktransporter, polisen och brand. I talked to somebody about this on the Discord, some of the differences between Swedish military and US military, a big one being the civilian implementation or uses of the Swedish military. Whenever you have certain civilian issues, one of the ones that came to mind when we were talking on the Discord was firefighting. That's, you know, there's a section of the U.S. military that can be used for stuff like that if it gets bad enough. But like the general military just isn't normally used for stuff like that. And it's kind of a legal gray area on how or why U.S. military could be used actually in the continental U.S. So it's kind of a weird thing, and it does not happen very often. So that's one of the big differences there. Also, something he said, are all of the aircraft for the Swedish military under the wing, sorry, that was not on purpose, under the umbrella of the Air Force? Does like the Swedish Navy or anything, ground forces, whatever, do they not have their own aircraft at all? Like none. They all come from the Air Force. So anything that's done that involves the air, it's the Air Force doing it in cooperation with the other groups. I'm curious about that. Bekämpning. Här i Linköping flyger vi helikopter 16 i första hand, UH-60 Black Hawk internationellt. Vi är 2 piloter, en befälhavare och en styrman. Där bak har vi ett uppdragsspecialist och en tekniker i flygtjänst. Båda är dörrskyttar och kan bemanna kulsprutor. Väldigt stark och robust helikopter. Lyfter ungefär 4 ton i kroken. Kan landa överallt i stort sett. Inga känsliga delar. Alla system är dubbla eller trippla. Så att den är gjord för att tåla krigets krav, kan man säga. Jag kände till flygvapnet i form av stridsflyg, och det var det jag ville bli. Det var min pojkdröm. Väl under min grundutbildning fick jag mer kontakt med helikopterskrået och blev på så sätt kanske mer intresserad. Fördelen som jag ser det med helikoptersystemen och kanske då framförallt helikopter 16, här får vi jobba i grupp och vi som grupp löser uppgiften. Det var någonting jag tyckte var väldigt roligt när jag tillhörde armén, och det var därför jag sökte också då till helikopter. Söndagsångesten finns liksom inte. Det är bara kul när det är måndag morgon och det är dags att gå till jobbet. På det systemet jag flyger så går vi som lägst då på 6 meters höjd ungefär, i ungefär 250 meter i timmen. Och det gör vi både dag och natt. Medan helikopter 15, lite mindre systemet, de kommer också i terrängflygning. Och då är man på bara någon meters höjd egentligen över terrängen. Så att man kommer väldigt nära. Så att man får en fartupplevelse även fast det inte går så fort då, som kanske ett JAS-plan.
Planen är att vi startar hemma på Malmen, åker Spällinge, går ner i Alexanderdiket där vi går till välkända flatutfältet. Där lastar vi ur. Och ni vill ha ungefär 10 minuter på er där. 10 minuter till 12 minuter. Så då lägger vi oss i området här och lågflyger och övar på egen hand. Sen fortsätter vi. How often are they normally used in the civilian world? Like, what are other circumstances that they would be used in besides fires? And are they used quite a bit? Is it rare? What's kind of the protocol on that? Do they go directly to the military for something? Or is it if the civilian infrastructure can't handle it, then you go to the military? How does that shake out? Söderut mot fält som vi har vid den där sjön, Ören, som vi kan gå till. Efterhand som de börjar bli mer varma i kläderna och med vårdundergång där så trappar vi ner mer och mer mot lågflygning. Du har fått maskin eller? Ja, maskinen är klar. Den är PF-ad, full tank och inga kända fel så att den är klar för flygning. Då ses vi kvart över. Yes. Ja. Det bästa med mitt jobb är inte själva spakandet kanske, utan samarbetet som man får fram som besättning. Den gemenskapen och känna att man växer som person och som lag och blir bättre på olika uppgifter. Möjligheten att kunna röra sig helt tredimensionellt i luften och frihet att kunna flyga exakt dit man vill. Idag kommer vi genomföra en övning med sjuksystrar och gruppsjukvårdare som ska ta hand om skadade i helikoptern helt enkelt. Flytväst, lite nödluft och så har vi GPSer och nödradio. Vi kan i värsta fall överleva om vi skulle hamna ute någonstans. Sen har vi en som vi kallar crash bag där vi packar med lite regnkläder, försäkringskläder, mat och vatten och sånt där. Så krukan och hjälmen som vi sätter på huvudet när vi ska flyga. Så det blir en del grejer att konka. Do they go through that same sort of survival training that we saw? Obviously not the exact same, but like, do they go through survival training like we saw in the Swedish Rangers series? That's because he talked then like they all have stuff that they would need if they had to survive out there. Do they go through that training so that, you know, they all know how and where to go and what to do? Because that was one of the interesting things about that series was how well they taught them that. I mean, they really could survive, especially after being out there in however cold as hell as it was when they went north. Kabinansvarig. Blöder fortfarande. Blöder det fortfarande? Ja. När man väl är utbildad på divisionen, då kommer man även stå i beredskap.
Och det kan vara ganska tajt när man får ett larm eller en transportbegäran då. Man måste gå från att slappna av till att tagga till och skynda på där man får ett uppdrag. Väl i luften, även om vi flyger fort, försöker man vara lugn och fokuserad. Där får det inte vara en stress, utan där ska allting gå i rätt takt kan man säga. Yeah, it sounds almost like firefighters, where like you're there, you're hanging out, nothing's really going on. Everybody's eating or laying down or watching a movie or whatever. And then you get an alert and immediately everybody's up, running around, putting their stuff on. You know, it can go from zero to total chaos in just the snap of a finger. Vi har gjort ett antal utlandsmissioner med flottiljen, bland annat Afghanistan på senare år. Så det finns en god möjlighet att komma ut utomlands om man jobbar där. Största tjusningen är nog hur blandat jobbet är. En dag är inte den andra lik. Väldigt mycket olika uppgifter. Både inom stödet till Försvarsmakten och till det civila samhället. Okay, so that was part 7, the helicopters. That was cool to see kind of the other side of it because, you know, we saw the helicopter portion for the Swedish Ranger thing, but it was more just a, you know, kind of in the backdrop of what they were doing in their training. We're seeing kind of the other side of it there. Yeah, I would love that. I really, really struggle doing the same thing every day. It's one of the reasons why I love the channel. Because I'm able to look at different subjects and get different perspectives and talk to different people. I also do multiple kind of different jobs. I run a small business, but then I have all sorts of other stuff that I'm interested in like doing. And the reason is because I don't particularly love doing the same thing every day. I don't work in an office, would hate to work in an office, even though a lot of people in my family do. It's just not my speed. I don't like it. So yeah, I can definitely understand where he's coming from on the, it's a mix, you know, you get to change up what you're doing. That's a big perk of the job. I would love that. So, all right, that was part 7 for the Swedish pilot series. This was the helicopter pilots. Be on the lookout for part 2 of the Whiskey on the Rocks documentary, and I'll see you all next time.